Hey, DJ. We just want our dignitaries to see what you did before they arrive. And immediately when it's about to start, I'll let the podium group to also move when that is about to start so that they can see what you are seeing. So for now, we'll allow the DJ to just play. Ke tseba ona le batho ba siwelele ka mona ba ka e bina nempa fela e le jwetsa hore ho binwa ba ka e bina ka bo bona. What you will see from now, it's where I said you must put your ears have been here, the eyes must be in the sky. Then you combine the two. Ears have been here to listen, eyes will be in the sky to see what is going to happen. Itla re ka morambo re tla elellwa hore hona le tokomane ye ho tla fanwa ka yona. Tokomane ena e amana le meralo yohle o tlo sebetsana ho ya ka yona ho tswa di-province tse fapafapaneng. Mme re tla bona ha e fungwanwa ke ya o ka metsing di-operation tseo. Kamanditi so fast lahlane so sesihlukane uthando lwethu ntombi qina njengesamente uyalunga ngale ndaba yebo wamalume bami masanazo uyalunga ngale ndaba yebo. Freestaaters come forward, Freestaaters come forward.
Ke hlalositse fela hore ditshebeletso tse teng kwano re na le IPID ka lehlakoreng lane ka mora pavilion. If we need to approach them and talk to them, they are there. On the other side, far at the back, there's a stage there branded in police logo. It's where you can go if you want to talk to the detectives regarding maybe Casey or Rengona Leon. We are not going to spend more time in here because we are working on the time of level 1. So I think we are approaching the end. We will just wait for the surprise, I promise you. Then I think we'll be nearing where our dignitaries are going to address you. Hama batkata ho bua le rona jwale tla be sentse re ya ho kwaleng obane re a bona le hodimo le hlwentse. Woe in these arms, As I indicated earlier, we are going to have handing over of the operational plan. Tokomane ki bileng ka yona ke itseng e kenyeletsa di province tsena tse robong mo ho kopantsweng meralo e batlo sebetsa ho ya ka yona mme sena se tla etsahala mahlong a setjhaba bane setjhaba se tlameha se tsebe hore re malalalaotswe ho ba etsa ba dule ba bolokehile mme ke tlo fana ka nako eo Major General Pinar o tla fetisetsa tokomane eo ho General Masemola e leng yena ikarabellang matsholong ohle. We are going to afford General Masemola to receive the plan and he will hand it over to the National Commissioner.
Let's watch that unfolding. I give over to General Pinaret to do that. The National Commissioner is receiving the plan from Lieutenant General Masemola. This shows readiness for Ramalala Lautse bakeng sa mosebetsi ona o re tobaneng le ona. The National Commissioner is handing it over now to the Minister of Police, General Cele, so that he can be sure that we are fully ready for this process. Haraba opele matsoho sena se re ke sona se re tlisitseng kwano hore re tsebe hore re malala laotswe bakeng sa sena hore se etsahale. We are continuing with the program of the day. We are going to allow the Honorable MEC to give a message, because after that it will be the acting premier of the province before we allow the Honorable Minister to speak. So we give this opportunity to the MEC. Dumelang. Dumelang. Akeletse njena ke bona dumelang. Thank you very much. Rekenke monyetla ona motsamaishi wa mosebetsi. Le nna ke amohele letona na ka bophara. Ntate Cele. Ke amohele hape le motshwara mokobobo wa tona kgolo ka hara province ya Freistata. Ntate William Bulwana. Ke amohele motlatsa letona Ntate Motlhale. Ke amohele hape le General Sitole ya tshwereng sepolesa ka hara Afrika Borwa. Di general tsohle tse hlahang di provinceng tse ding tse tshaketseng kwano ho tla shebana le mosebetsi ona. Ke amohele hape le ya emetseng majoro wa Thabo
mema setšhaba ke qetelle hape ka o dumedisa le lona setšhaba ka kakaretso matsatsing ana ao re leng ho ona ka sheno lena ha ile selemo sena sa 2020 ibile selemo se seng se bohloko ho feta ibile selemo seo ha o re wa se sheba o bona hore wena selemo se sebe feta hobane re a tseba hore ha esale ho tloha ka kgwedi yane ya Hlakola ha mo president ana phatlalatsa qomatsi ena ya hore hona le kokwana hloko e aparetseng lefatshe mme lefatshe kaofela re tla tlameha re lwantshe ka ho tloloha hoseng ha ka sheno re ile ra qala mane ditseleng ga ba ka tsamaya ka kwana ka dishopong ka molong mme ya tse ding tse thabisang tseo ke utlwileng letonana ka bophara a di ananela ke tsa hore baahi ba Qwaqwa ba sekehela tsebe seo mo president a se batlang sa hore re kenye di-mask o ile a bontsha a kgotsofetse haholo a re jwale ntho e re tlameleng re etse ke a hore re keep social distance o ska ba le batho ba atamelanang jwale ha ke na ho bua o itse le nakong ya lefifi le skenne la atamelana hobane kokwana hloko ena hore na ke nakong ya lefifi ha e kgethe hore na ke nakong ya lefifi ha e kgethe o tla ba sheba ba tla etsa jwale ke ne ke re ho lona re segele matsatsing a Christmas jwale ke tlo le kopa ha o ntso o sheba hodimo mane hore na o etsahalang ke kope ntho e le nngwe fela hlompha moriri wa moputso ha o le motjha hlompha mme le ntate ha o le motjha ska ba hlekefetsa mme kapa ausi kapa mang wa bana ka nako nngwe ke bue ke re ha ona clever e tlo ngengwa mona wa bona jwale ka se le teng tjena o ska ba wa etsa maqheka wa re o tla beha leshano le etse nnete ha iyo ntwe eno ha o le clever e tla suthella ho le kwana batho ba je Christmas ya monate ke a le kopela le nna hore tle ra re kena matsatsing ana Christmas a re hlompheng bomme le bontate bana ba apereng di-uniform re ba mamele ona le motho yo mong a re ska ntshwara jwalo ke tseba molao ha o bolele hore o nyenyefatse kapa o telle motho mong kapa mo hlekefetse ha e bolele ntho eno jwale ha re etseng jwalo bomme le bontate e tle re ha re kena matsatsing a Christmas ka nnete re itlhokomeleng hantle e tle re ha re kena matsatsing a Christmas re ya selemong sena se tlang tseo ke na le tshepo ya hore tla ba selemo se setle hobane sena se sebe se se monate ke se lakaletsa hore se fete ka potlako se ska nna sa ema we re utlwile ke yona ha isale o tloa ka kgwedi ya boraro ntse re le ka tlasa ntho ena ya lockdown jwale re tle re fete ho yona jwale ke ipiletse ho batho ba banyane a ke re tlohelleng ho nwa jwala qetellong ya maqetello ho bo ba le ditlhekefetso ha o nwa jwala ka tsela e nepahetseng ha o tsamaya o ya mane mo o ile o nwellwa teng tsamaya le motho a tla kgutle le wena ha o le motho wa mme ska ba tsamaya le mong tsamaya le motho o ye mono ntwena hore o ye mane hore ke tla bona metswalle ha e thuse letho hobane ho sane o hlaha dikotsi kapa o tla tlhekefetso ene re sa batleng hore e etsahale ke a le kopa se ke le rulela kgaebana ka nnete le bontshitse tlhompho e kgolo ha re ne re kena ka hare ka mona mara nna ke batla ho lo bolella ha ona clever e tlo ngengwa mona ha ona clever e tlo ngengwa hona le batho ba iketseng ka re bona ba ka hodima ntho engwe le engwe mona ha o fihla mane o sa mamela
ha o tshela lekwa o tshepe dress ha o kala o kena ka hara province ya Freistata o tshepe dress o mamele molao ska ba iketsa clever motsamaishi wa mosebetsi e re ke felle hona mona ho etsetsa hore jwale ba tle ba shebelle sena se ke bonang hore se ntse se potoloha hodimo mane tanki morena ke a leboha. Thank you very much. We are now going to the introduction of the Honorable Minister, which will be done by the Acting Premier. But before that, there's protocol process which have to unfold. The Minister, when he speaks, the Guard of Honor must be in. So we allow first the Guard of Honor to move in, then thereafter we'll give space for the Acting Premier to do that part. And then after the Honorable Minister, then will be addressing us after the Acting Premier. Parade Commander, please march in the Guard of Honor. It's ba khutlile hape re ba opele matsoho di tlatse medidi etsane le ntho tseo kaofela. Le diaparo di a o bolella hore ka tsela e ba apereng ka yona e tla be le tsela eo ba tla be ba sebetsana le bo tsotsi le bohle ka teng bo etsahalang ka hare ho naha.
Ra leboha bomme le bontate re ka khutsa jwale. Re fana ka sebaka sena ho mopremiri a tshwereng Mokobobo. Ke yena a tla re hlaisetsa sebuisa letsatsi mme re mo fa hore a tle a fane ka puo e tla isa ho hlaiseng letona la rona. Empa ha mopremiri a qeta fela ke tla kena hare fela ho hlalosa se seng pele letona le tswela pele ka puo ya lona. I'll just interject after the acting premier has spoken so that there's something which the province has prepared to be in there and the provincial commissioner will handle that. The acting premier, Tate Bulwane. Ha ke o lebohe motsamaiso wa mosebetsi ke lebohe sebaka se ke se thotseng ka jeko lenana go tla moketjaneng ona o moholo ke a tshepa ne se ka maemo a ditaba e ka be o le moholo feta mona general o tseba ho bua Sesotho mara a bue Sesotho bua Sesotho. It's a combination of Sezulu and Sesotho, but it's trying shame. To the Minister, General Cele, to the Deputy Minister, Ndate Matale, ho letona la SAPolisa Province ya Free State Mibila, le transporto Ndate Mashinini, ho mo commissioner e moholo wa SAPolisa naheng mona ka kakaretso Lieutenant General Sitole ba bangata ba mo hopola Ntate Sitole o kila tebutebu ka Free State monana. Deputy National Commissioner Policing Lieutenant General SF Masemola le bohle ba ka tlase bona ho tloya hodimo ho fitla ho le constable. Free State Police Commissioner Lieutenant General BB Motswenyane le bohle ba ka tlase ho yana ho fitela ho le constable ho majoro ho ya emetseng majoro wa phethatso striking le majoro wa selehae mme setjhaba ho dihlooho tsa mafapha tse teng kwano ho modulasetulo wa Policing Forum nkile ka ba mongodi wa Policing Forum o engwe ya ditoropo tse ke tswang ho tsona gale kwana re qala ntho ya di-Policing Forum ke a itseba modulasetulo yona ne le Ntate Sizwe Mbalo ke tla bolella Ntate Mashinini ka tse tletseng ka mora monana. Business Against Crime South African Ntate Phil Juni ho dihloho tsa ba tshwereng tshireletso ho tswa ho traffic ho ya ho bohle emergency le bohle ba lokelwang ke tlotla ho ba lefapha support staff ho tswa ho offensive minister, deputy minister, commissioner le di-commissionera tse teng kwano tswa di-province tse ding including le wa rona kantorong ya Ntate Mashinini le bohle ba teng kwano tswa lefapeng lena la SAPolisa ho baeti ba bohlokwa bohle ho morena e moholo ke batle ke fainwa kgomo ho morena e moholo ya teng sebakeng kwano le bohle ba teng ke batla hore ka bokgutshwanyane ho bomme le bontate protocol observed. Le mong se fetileng ka December ka di 31st re ile ra keteka re amohela selemo sena sa 2020 re ne re kete meketjaneng ka mekgwa e mengata athene re sa tsebe hore ha re ntse re ibitsa 2020 re ibitsa le COVID ya yona. Jwale selemong sena keteko ya rona e tla batla e fapane le a dilemo kaofela ka lebaka la lefu lena le letjha lenana. Empa re rata ho leboha setjhaba sohle hobane ha e sa le lockdown e qala le sebeditse mmoho le SAPolisa la kenya di-mask tsa lona la ikobela melawana
ke ba babedi ba bararo ba ne ba sa ikobele melawana go kenyetsa le seponesa sa Afrika Borwa la ra bona maemo a gatweng kua ka ba sa ikobele molao go kenyeletsa le botlhe bane ka mpola molao re lekanang kaofela empa ke rata le leboa ba ba Afrika Borwa gore le itshwere hantle ka jeko le tona le tle kwano ntate Beki Cele le moifo wa hae go tla launcha Operation Safe Festive season and eyes and ears project leihlo le ditsebe tsa seponesa and batho ba o ke lona ditsebe tsa seponesa le leihlo la bona ha motho a senya ka next door ska ba re ha senyetsa nna goba no sano tlo utswetsa wena e ba leihlo le ditsebe tsa seponesa o reporte motho go lona batswadi ska ra ngwana wa sa sebetse a batla a jere television bo sa motsweng ka kae o bontse gore o shem ngwana ka wa phanda a o phandu o utswitse ke le shodu bolela maponesa re bone le shodu ka rantlo ya hao le jere TV ya motho me ka na ba re monga TV o bolawe gore TV e beteng ka rantlo ya hao ha re ska ra thabelang dintho tseo ha re sebetseng le seponesa re be leihlo le ditsebe tsa bona ha re launcha event enana re shebile nakong enana ya festive re a tseba ke nako eo dintho tse ngata di etsalang teng ka nako enana rate ya boshodu ya phama batho ba yang dimolong ba nkelwa dipatshi tsa bona ba nkelwe tsohle ba tsamaya mebileng ka makolo ya bona ba kganna ba tauwe le ditaso thokwa mmila di tsamaya di jile gera enana di sa tsebe lo tsamaya hantle jwale ke batho ba bua hampe ke batla gore ba kganna dinku ba ntse ba iqeka nku ena ya ka mona le ka monana gore fitlhela peng jwale ke nako yeo e fitlhile lo kganna dikoloi bohlaswa le ho etsa race ka ramakeishene mane Bloemfontein brigadier o tla hopola kapa ena general o tla hopola mme motswenyane o na le mafu a mabedi a khotsitsweng ke peiso right inside the town motho mo palangwa ka 60 motho rekile koloi e ntšha ba tla bontsha e mongwe ra ka tsamaya ho feta e mong ka road toropo mme maphelo a re lahletse a le mabedi jwalo le a neng a beisa le yena le sontae se latelang e mona rekile koloi e ntšha ba beisa ka road toropo ka Church Street ba ile ba hlokala le bona ba ama le batho ba senang molato jwale re iketsetsa boipiletso gore ka nako ena ya festive ha re kgaotseng gore re kganne dikoloi tsa rona re le ka tlasa tshutshumetso ya tai kapa tsona dithethefatsi re a tseba gore go na le mathata ditseleng tsa rona go ntsona le di-pothole dikoloi tsa rona a di na ditaere le mabreki a tsona ha sebetse ha re etseng bonnete ba gore ha re di kenya tshebetsong dintho tseo kaofela di a sebetsa globally represented by United Nations 3,700 people die every day from the road traffic death, while pedestrian and cyclists comprises about 26% of the traffic death. Minister, in our last year, the accidental fatalities went down by 10% when we compare to the previous years, according to 2019-2020 festive season road safety report. Traffic Management Corporation, RTM, eteletseng pele ke ntate Mosibi, ho bohle ba nkang karolo di-traffic officer tsa rona tsa bo masepala, seponesa sa rona le bohle ba etsang bonnete ba hore re a bolokeha ka nako eo, including le ba lefapha la bophelo bo botle le di-roadblock tse etswang ke lefapha lena la Police Road and Transport hore tswellang ha re theoleng ye fatshe re bile le hlonono re le monsena ka Eastera ha re ba le dikotsi tse ngata tsa mebileng hobane dikoloi ne di sa tsamaye ho no sena ba ile mane ntate Matlhale Moria ho ya rapela.
all these institutions di sebetsa mmoho ho lwantsha tsena tse leng hore ke ditlolo tsa molao le dikotsi tsena tse kana and re ntse re etsa boipiletso hore ya fumanweng a etsa dintho a kganna tauhilwe kapa kgannile bohlaswa molao ka o tise letsoho motho enono re mo tsitsinya hanyane ho na le mo re tla mo fepang teng ka di-tax tsa rona le ka tsohle tsa rona ho ratlwe setjhabeng. The 2030 Agenda of Sustainable Development recognized that the road safety is a prerequisite to ensure healthy lives, promoting well-being and making cities inclusive, safe, resilient, and sustainable. Furthermore, enhance the behavior of road users, building road safety management capacity and improving post-crash response assist us to reduce the high number of accidental fatalities and road injuries. The global plan for the decade of action assists us to achieve the Stockholm Declaration, which calls for a reduced road traffic death by 50% in 2030. Ka o jwalo baahi re na le boikarabelo polokeho ya rona e matsong a rona. Mantsweng a ka o qetela ke tla rata hore ha re sebetse mmoho le seponesa sa Afrika Borwa ho etsa bonnete ba hore bomme ba bolokeha hohle moo ba leng teng le bana. Ha re lwantsheng gender based violence ha e bolele hore mme ha tsamaya bosibu ke target. E bolela ntate Cele a ntse le mo commission a ntse le ne le mo commissioner wa SAPoliceService, yes. Ntate Cele a ntse le mo commissioner wa SAPoliceService o na rata hore o lakatsa o bona Afrika Borwa eo mme e mo le mo ya tla tsamayang ka hore a bobedi a tloa mo a tloang teng ho ya mo a yang teng a bolokehile ho sena botsotsi kapa ho sena bokebe kwa bo mo etsahallang e ntse le toro le ho yana hana jwale ke rata nka sebaka senana nako enana ke le tsebise motho a sa batleng ho tsebiswa hare ho lona mara ke etsa mosebetsi wa ka ke batla hore ke le nehe mo generale ntate Beki Cele e leng yena letona la tsa tshireletso naheng ka kakaretso. Ntate General Beki Cele o tswa mane KZN ba mo tsebang o sebeditse di-portfolio tse ngata na provinseng eo ya Freistata including poso e tshwerweng ke ntate Mashinini Freistata o e tshwere mane KZN. Jwale o entse mesebetsi e mengata ke batlo ya mesebetsing ya hae ha ke batlo mo lata deep mo ke mo tsebang o tswa teng hona le mo nna le ena re tsebanang o tswa teng mo re ntseng re sebetsa teng ana jwale re le babedi ha re tswile di platformong tsenana tse re sebetsang o tsona ka jekulenana ha se motho fela ke motho ya ratang mosebetsi wa hae ke motho ya manontlhotlho ke motho ya hloileng corruption ke motho ya hloileng bobodu ntate Cele a batlane le dibodu jwale ba ona le dibodu ka ra lona e teng koloinyane e nyane ena mme majoro ya GTI kutlwa o thibile matsatsing ana sa ba kentse le bese bana batho bana ba bangata ba sa lekana ka koloinyanana sa ba kenya ka ro bese wa banka Hawks ba isa mo ba tshwantseng ba eteng jwale ha re mo supporteng ntate Cele ha re lwantsheng tsohle re lwantsheng le bobodu hohle mo re leng teng ke a tseba qwaqwa mona le tsipile mollo boholo ba lona di teng di-Hawks di teng re tlo di sa mono no and then ke a tseba le tsebana le ba tsipile mollo ba bolelleng hore ka jeko le bone batho le dikoloi tsa bona tse nkang mashodu kaofela ke batla ho nka sebaka senana ke tlise ka pele ho lona mo generale ministera wa rona letona la rona ntate Beki Cele ho tla bua le setjhaba sa maloti a phofung setjhaba sa Thabo Mofutsanyane general siabule re kopa fela hore pele letona le bua general Motswenyane
o a tla o fetisa ho nka pele se wa lokelang ho se fumana ebe o tswela pele ka puo ya hae. Thank you. Well, my luxury now is to say sit down or not. If I decide you can stand until I finish. But you may be seated. That's fine. You may be seated, everybody. Where is he? The young boy. Aning jail. Nonke ningishange ambush la. Ke tshwantsho se re se bonang sa sefatlhego sa letona mme motšhaena wa ka kwano ka lehaeng o entse setshwantsho sena ka letsogo la hae a re mo peleng matsogo ka mosebetsi o motlona o entseng. Ke ipotsana Rasta o na le mdlalo ho yena mona a ka o fumanang o tseba Rasta wa di rata dintho tse tjena. All right, let's go for business. Acting Premier of Free State, the Deputy Minister of the South African Police, Ntate Matale, the MEC, Ntate Mashinini. You always trouble me. Kodwa kulungile. National Commission of South African Police, Ntate Sitole, and everybody that has been mentioned there, the advocate, the provincial commissioner, provincial commissioner of Free State, mayor and all mayors, deputy national commissioner, Tade Masimula, and the brand new deputy head of the Hawks. Since we figured and you're in trouble. And I'm told that while I put a chichaba now, she's a soil girl. She comes from Putatichaba. General Mosigiti is a new deputy Galibia. She is deputizing him as the leadership of the Hawks. Since she came, she going to trouble with my Hawks. Nobody should run. Good afternoon, officers. Mapoisa, good afternoon. Wema. Mapoisa, good afternoon. Mapoisa, good afternoon. Mapoisa, good afternoon. Good afternoon, Mapoisa. Mapoisa, good afternoon. Ninkati Temp. Today, let me apologize. Ukuthi kwasizuthu lesa sikho. Asikho nje. Mangithe dumelang. Ninjwa ngathi hayi ngiqedile siphelile isuthu sami lapho.
So ngizokhuluma noma ingani, so long as South Africans and you cash here and there. But we're here today to say to South Africans, hashtag safe festive season. We are saying that to all South Africans, but we chose to come here to share that word with you. Sata sizela sizokhuluma nani nisupporte ukuthi ama South Africans abe safe come the festive season. Now, the festive season the ushilo mashinini. What akuzofanele bakhona abantu abacabanga ukuthi yabo. Festive season belongs to the South Africans, not to some South Africans, that they think they can do as they wish. Now, I want to warn them, we won't be easy to make sure ukuthi this title, this slogan we've given to this festive season, it says, tight grip. This is Operation Tight Grip. Funa masikuswara sikubambuza ukuthi sikubambile. Sikubambe sikudedele sikubambe. Operation Tight Grip. Operation bamba umqinise. Now, asizodlala nina la. Asizodlala abantu abangafuni ukulalela umthetho. Sise COVID-1. Ngakho amashipha ayavalwa ngo-12. Awavala. Commissioner, mashinini kuthiwa awavala amashipha enu la. Siyawavala eGoli sivala naphambili. Abizwa ngama-club. Masingena bayazi manje eGoli ukuthi ngo-12 kuyavalwa, wonke umuntu uhamba khaya, hamba lala. So uma nithi akhona kuzofanele nisinike leyo information sibavakashele labantu and remind them ukuthi there is a law in this country. And remind them that as the police were instructed by the Constitution that tells us what is our job. Our job is to protect, to prevent, and make sure that all inhabitants are safe, but finally, to enforce the law. The Constitution isho njalo kuthini. Ayisho ukuthi we romance crime. There is nowhere where they instruct us to romance crime. They say we must enforce the law. So if you don't want to obey the law, we are there to enforce the law. Amaphoyisa are called law enforcers. Now, I hear a noise. Amaphoyisa tswara abantu ayababamba. You know, amaphoyisa siyawacheka before afike amaphoyiseni asiwathathi ahlanyayo. Mawuhlanya awuze emaphoyiseni. Siyakucheka sinazo zonke izinto, psychometrics na yonke into. Wena mawungazugcina umthetho bese ucabanga ukuthi thina sokuthandela lokho hamba ofa. Anybody who breaks the law must know that amaphoyisa are instructed by the Constitution to enforce the law. Uma ungakholwa ucabanga ukuthi uyabheda hamba ofunda iConstitution u205 section 3 subsection 3. Sho njalo the last it our job is to enforce the law. Now we can be pleased not to be law enforcers. So, sisizeni
help us by obeying the law. Nathi siyathanda ukuthi ke sihambe nje singabi nayo inkinga yoku-enforce the law. But if you break the law, we are not going to break the law by allowing you to break the law. Therefore, this Christmas is not Christmas for thugs. If you are a thug, hamba somewhere else, but here we want to make sure that South Africans, they enjoy their festive season with their families. Especially, Maphoyisa, you must be very unkind to every person that abuses a woman. Maphoyisa, you must be very unkind to every person that abuses the woman. People that abuses, a person that abuses children. Madoda, women are not for your pleasure, are not for your own satisfaction and you believe that you can do whatever. We must be tough. I'm glad that at least we've got 3 bills in Parliament that are pushed by Minister of Justice Ulamula. Those bills are going to help us a lot because akuzuba khona manga and discussions around the abuse of women. One thing we are not going to get is a bail, and we hope ama magistrate, nama judge, each time they sentence you, they miss and they lose the key. And I don't know why amadoda engezwa. I don't know ukuthi babhemisa ngenjani. I don't know ukuthi baphuza utshwala obunjani. Ngiyabuya kuleyo tshwala ngoba singizwile seningibiza ngeminister yotshwala. Angazi musikitha angazi noma leyo number isenjalo, but the last number I saw was 4,728 amadoda enza ulife because they've abused women. They're doing life. They're not just in prison. They're doing life in prison. 4,728. And then there are rest of them about 50 years or 30 years or 40 years. I don't know who tells men ukuthi they own women. They don't own women. Women are fully fledged human beings. They don't need you men. So it's important that all of us, women, women, thina madoda, it's important that we understand that, and it's important ukuthi abantu besifazane banelungelo elingana ncamashi nelakho lokuphila. Cheers. Therefore, it's important that we continue to respect women and children. Now, abantu bathi police are brutal and nesihluku. As I'm standing here, tomorrow we are burying our police PE that was shot and killed by criminals. Here, when are we burying here? Tomorrow. Saturday, we are burying our police that was shot and killed. Was driving with wife. As he enters a car, was taken out,
was forced to lie down, shot 5 times and killed. Last Saturday, we buried to station commander Le Elimpompo, who was shot and killed. Yesterday, we lost a young man who was shot at Cape Flats and killed. Now, if we find the war, Mapoisa, we must fight the war. Yes. Yes. We are giving you tools. Othisha sibanika ushoki. Odokotela sibanika ama-stethoscope. Nani maphoyisa sinika amathulusi. Lawo mathulusi must work. Awabereke lawo mathulusi. To defend abantu baseNingizimu Afrika, which is your job. And to defend our rights abo. But amaphoyisa are human beings too, and they have rights. And one big right for every human being is life itself. And then stop this thing. Yoguti, we must come and bury you. We are not AFPOP, Tina. I'm not AFPOP. Sitole is not AFPOP. Umatala is not AFPOP to bury you every weekend. Yes, we are policing under the human rights culture. We are policing under the constitutional dispensation. That is for them and all of us. So, don't ngasijwayezi ngama-criminals, man. Ngenza ama-criminals asijwayele. Acabanga ukuthi mayedakiwe azodakalwa kuthina. Ama-criminals angasutheli kuthina. Ningasijwayezi ngama-criminals. When a criminal engages a member of the South African police, and we have to come there and pick up one or the pants, can't be you. Can't be you. Indeed, remember, there are human rights that you must respect, including your own human right. To defend your human right is to respect it. Lamaphoyisa enobona la amadodakazi abantu. Amadoda nabantu. Omaka sibanibani lapha, nobaba basibanibani. So don't just think when you look at them, nibuka izinto nje, nibuka abantu. And uyazi mashinini benza umsindo, bathi amaphoyisa ayahlupha. Enza ukuthi. Uyabona? 1 December Sitole. Fanele siwathathe wonke amaphoyisa ngokuzimuso wodwa. Siwaselivini wonke. Amaphoyisa nje wonke nje South Africa elivini. Uyezwa. Kungabi khona nje nelilodwa nje lisebenzayo iphoyisa wonke ahamba elivini. Anishiye nani niyelivini. Nibona ukuthi igebengu ziyona enzani. So, ngimtshela uSithola wahambisa elivini wonke amaphoyisa. Oh. Niyawafuna. Makumnandi. Ngibuza ukuthi afunani la. Mase kunzima. Apha amaphoyisa. Therefore, it's important that communities namaphoyisa abasebenzisane. That's why we advocate la abeyigcizelela lonto, and we all work on that situation ukuthi ubuhlobo bube buhle phakathi kwamaphoyisa nemphakathi. Now niyakhala la nithi amaphoyisa a corrupt, aya bribe. A bribe over. A bribe ininda.
So it is important ukuthi amaphoyisa aphula umthetho abribeayo siwabophe. Kodwa kusuka manje commissioners uma iphoyisa libribeiwe salibopha hambani nofuna umuntu olibribile nimbophe naye. Amaphoyisa la niyacomplaina nithatha imoto ayohlala nazo esupermarket enza agrosse ngazo. Niyacomplaina nithi amaphoyisa imoto ahamba neintombi zawo ngazo. Intombi zawo kuyinina. Lezo intombi zawo inina. Yekani ukuhlukumeza amaphoyisa ngokwaqoma. Bese uzoqhatha uyayibona lezi moto lezi lama GTI akona wena wona intombi lama GTI. Uma iphoyisa likulanda ngale moto ulicela uthi bhuti ngicela ugodu kulande yakhe imoto yomsebenzi le. Sibambisane ekuphatheni kahle izinto. Therefore it's important ukuthi siphephe njengoba kufike lesisikhathi sikaKhisimusi. Nakhu bamashinini nomama umthenya ngifuna ukusho la nobaba uSithole nathi sonke. Utshwala buyinkinga. Now, the minister otshwala, I don't mind to be minister of alcohol. Because if we can solve a problem yotshwala, but wait, angisho ukuthi ngaphuza utshwala, don't say don't drink. But a problem when you are drunk, you do things that you would not have done if you were sober. Now, masivala mashipi tucele ubhekana notshwala kuphela. Let me tell you the story. Guma crimes are last year. Most people abafile murdered. Bafa ngabo 3, 2, 5, 4 in the morning, and they die coming from ship-ins. Babulawa abadagiwe, babulale abadagiwe. If you go to a place called Inanda, KZN, for last 4 years, Inanda, iyalida ngama rapes in the Republic of South Africa. In the whole Republic of South Africa. Tuanja mafunu kudwengulu yenanda. But laba bantu, it has been established that most of them, they are raped when they come from ship-ins, and they are raped by people that come from ship-ins. Or they are raped by ship-in. And then you come say, Minister Ochwala, I don't mind. I really don't mind, because wonke ama research ethu athi utshwala mangasebusetshenziswa ngendlela eyibo angisho utaphele kungaphela ukuhlukunyezwa noma ngehla kakhulu ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Okwesibili, with the abuse of women, 18,000 of the women last year were raped around the areas they know. They were raped home, they were raped next door, they were raped kwamzala, they were raped kwa boyfriend. So, which means people that rape are people that they know that they rape. So, it's important that families then get in it, because to be honest, we're not going to be able ukuthi amaphoyisa ahamba endlini ayogada ukuthi boyfriend ayirape girlfriend.
Ayihlekisi lento engisho. Actually, you should be crying. Ukuthi, many people, they are raped in their own comfort zone. They are raped in their houses. They are raped by uncles. They are raped by fathers. So families and friends must get involved in these things. A woman before is killed by a boyfriend or by a husband, you can see ukuthi something wrong is happening here. And all of us, we must get involved. All of us. Mantombazane, nikahleke nina niphathe ibhamu. Angisho ukuthi enzanini ngazo. But when you are a young girl and a boy put a finger to you la, hamba. Akuyona indoda leyo nto. When your boyfriend begins to say, do this to you, you go. Because next time we'll put a gun, it won't be a finger. Nani mantombazane, yekani ukuhamba niqoqa wonke amaphara lawa. Uyalibona iphara ukuthi iphara leli. Uyabona ukuthi iphara, into yokuqala nje, uqoma umuntu ocela ubhiya, awungithengela ubhiya dali. So it's important. Ukuthi friends, families, you see, we have a problem with gender-based violence. We have a problem with the murder and the killing of women, especially young women and children. So all as South Africans, we must stand up and say enough is enough. And we are making a call to say whoever can make a contribution to say let's do this, we shall do that to prevent and protect women. But I'm making a call to families. I'm making a call to institutions. Of late, we're finding ama-statistics esitshela ukuthi kuyanda ukudlwengulwa ey'kolweni. Ema-boarding school ey'koleni, more people are getting raped. Kuyanda ukudlwengulwa emsebenzini, even kumabhilidi ka-government. Abantu ba-abuse badlwengulwe there. So all of us, let's put more effort on this thing of gender-based violence and femicide. Let's just put more effort on it. So, utshwala does contribute big time on the murder, abuse, rape of women, and general murder. It puts a big, big emphasis to say, let's not abuse alcohol. You go and enjoy the Christmas. Mapoisa, the last call I'll make to you, while we make all of us safe, make an extra effort to make women safe. Make an extra effort. When women come to the police station to report that has been abused by whoever, don't tell the woman to go back and negotiate. It's not your job to send them back to negotiate. Your job is to arrest the perpetrators. Mapoisa, especially male colleagues, when they come to report, don't ask them, you are not a fashion advisor. Women have a right to dress as they want. They have a full right. It's not for us to advise them how to dress. So it's important that we should not negotiate. We should not, when a woman comes to report that is being abused for the first time, and you tell her to go negotiate for the second time, and third time, she won't come back. You know why she's not coming back? She's dead. That's why she's no more coming back. She's dead. So don't be conspirators. Don't be part of abuse and murder of women. So make sure that you take them, you treat them with all empathy, with all sympathy, and make sure that women are protected when they come. Women and children
It's our duty, not just as the police, but as a nation. Bazali, families, yekani ukuthi amantombazana wahamba ayo-withdraw ama-cases. Yekani ukuthi ababekezele emzini ngoba anwazi nizodlani la ekhaya mayihamba usibala. Mama, niyatshelwa ingane zenu ziyanitshela ukuthi umalume ubaba uyangi-abuse kuthiwa hayi thula uza namanyala la ekhaya. And maphoyisa, if we discover that ukuthi ingane is reported, bopha lowo mama, bopha lowo auntie, mbophe. This tight grip is more on the safety of women and children. We want to work harder, but we are inviting you to walk with us in protection of women. It will be a good time. It will be really a good time. When a young woman in the midday of the night walks alone from wherever she comes from and to wherever she's going, walks alone without any fear of any rape, of any attack, of any abuse. That is a society that we must work towards. For us to achieve that, we'll have to work together on this one. Phansi nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane phansi. Phansi nokuhlukunyezwa kweingane phansi. Phansi namadoda adakelwa kubantu besifazane phansi. Phansi namadoda asuthela kubantu besifazane phansi. Uma uthanda ukulwa uzunele ukuluku woza la kuthina. Bayeka abantu besifazane. So that's a call we're making. You go and be safe, enjoy your Christmas, and I hope and I pray that men folk this time will protect women. We won't have amadoda abulala abantu besifazane abano 8 months pregnant abesemlengisa esihlahleni. I hope we won't. I hope we won't turn women to enemies. Uma wengane zakho ezisihlanu umbulale angazi ukuthi kusuke sekwenze njani kuphi. Just let's all work together on this one and make a shout to all South Africans to say abantu besifazane abaprotect. Ngimemeza kona wonke abantu ngibonile ngabafundisi la. Nabefundisi bayahlupha abafundisi, bayarape abafundisi. That's why sinecala PE. But nesingane zethu kulokuthiwa umzalwane kanti we are messing up our kids. That's why sino ubani utomotoso ubani wamuntu. Yena lowo ke. So they must be safe wherever they go. Let's go work together and make sure that we are safe, especially women and children must be made safe by all of us. Thank you very much. Hare makama to put our hands together, ulebwa litona, re makama to remo pele matsoka ofela re lebwa holo. Thank you very much, Honorable Minister. We are now going to hand over vehicles which will be used during this time, and I'm requesting all drivers of vehicles to be in the vehicles while I'm calling upon the following provincial commissioners as per list to go and stand next to the vehicles, whereby after that the national commissioner will hand over the keys to the minister, who is going to hand them over to respective provinces. Free State Province, Lieutenant General Motsenyane, they are going to receive 13 vehicles. KwaZulu-Natal, Major General Ngabela, they are going to receive 9 vehicles. He is representing the provincial commissioner. Gauteng Province, they are going to receive 6 vehicles. The provincial commissioner represented by Major General Pasha. Limpopo, they are going to receive 13 vehicles. Lieutenant General Ledwaba is here to receive. Eastern Cape, they are going to receive 9 vehicles. Lieutenant General Njinga is here to receive. Northwest, they are receiving 13 vehicles. Lieutenant General Kwena, Provincial Commissioner, is here to receive. Mpumalanga, they are receiving 13 vehicles. Major General Mtombeni, representing the Provincial Commissioner, is here to receive. Northern Cape, they are receiving 14 vehicles. Major General Hankel will receive on behalf of the Provincial Commissioner. Western Cape, they are receiving 8 vehicles.
Major General Manqi is going to receive on behalf of the Provincial Commissioner. Head Office, represented by Major General Pinar, they are receiving 2 vehicles. They will stand next to the vehicles, and while they are receiving the vehicles, the band will play light music while that process is unfolding. Immediately after the generals have taken their positions next to the vehicles, then we'll allow that process to unfold. And when the general, I want the people to turn around. I think by now the generals have taken their positions next to the vehicles so that we allow the National Commissioner to hand over the keys, whereby the Honorable Minister will hand them over to the respective provincial commissioners or their representatives. And while they're doing that, the band will play light music while that process is unfolding. We'll allow the National Commissioner to move to the direction where the vehicles are together with the Minister to do that. And the members of the media will be nearer also to relay the same message to our listeners and viewers at home. We must take note that because of COVID-19, the level where we are is just a symbolic, because we are avoiding the touching and interaction. So the reason why the provincial commissioners are there to receive symbolically that they are receiving these vehicles. We are just trying to abide by the rules of COVID-19, that symbolically we just hand over these vehicles to them. Dikoloi tsena ke tse tlo sebetsana le matlo a bonqosa ka kwano ka naheng. O qeta ho fana ka Freistata, jwale o fana ka tsona ho KwaZulu-Natal. Jwalo ka ke hlalositse, KwaZulu-Natal ba fumana dikoloi tse 9. Symbolically ba fana ka dikoloi tsena, o ke ke wa bona ho ba le phapanyetsano ya dinotlolo hobane re le ka hore o ska ba le ho kula qetellong. Jwale latelang ke Gauteng province, le bona ba fumana tseo tse tsheletseng. Jwalo ka ke ne ke hlalosa, ke dikoloi tse tlo sebetsana le ho sireletsa le ho boloka matlo a bonqosa ka hare ho naha a teng. Diplomatic policing e tla enforcewa ka tsela eo ya hore di etsuwe ka tsela eo. Jwale ha ntse ba ya ka mekgatlelo jwalo ka morao ho Gauteng province,
ba tla be ba fana ka tse ding hape ho Limpopo. E latelang moo ke Limpopo. Ke hlalositse hore Limpopo ba fumana dikoloi tse 13. O ke Eastern Cape. Eastern Cape e fumana dikoloi tse 9 vehicles to be received by Eastern Cape. Then after them, we'll be moving to Northwest. Ha jwale o fana ka tsa Eastern Cape ba fumana dikoloi tse 9 Maloka le Seo. Province e latelang e tla fumana tse 13 e tla ba ya Northwest. The next one is head office is receiving 2 vehicles. These vehicles are utilized for diplomatic policing. E latelang moo ka morao ho yona ke Northwest. Ka morao ho Northwest, ke itse Northwest e fumana dikoloi tse 13, 13 vehicles. Ka morao ho Northwest e tla ba Mpumalanga e fumanang dikoloi tse 13, 13 vehicles for Mpumalanga. The next one is Northern Cape receiving 14 vehicles. Western Cape is receiving 8 vehicles.
been the last province receiving 8 vehicles. Western Cape, if mana dikoloi tse robedi. Holo haro peleng ho fana ona dikoloi matsoho re qetile jwale. Let's put our hands together to acknowledge handing over of these vehicles. Re a jwale pheletsong ya mosebetsi mme motsotsong ona re mema Provincial Commissioner ya Freistata Lieutenant General Baile Motsonyane ho fitisa mantswe a teboho e leng se re isang bokgutlong ba mosebetsi wa kajeno. General. Thank you, Program Director. To our Minister of Police, General Cele, Deputy Minister of Police, Honorable Matale, the Acting Premier of Free State, Ndate Bulwane, MEC for Police, Routes and Transport, Rema Shinini, Police National Commissioner General Sitole, the Representative District Municipality Executive Mayor Ndate Tshweni, Maluti Apefunya Executive Mayor, Mewaruna Masichaba Lakaje Musia, Deputy National Commissioner Lieutenant General Masemula, Khaitse Diaruna, Deputy National Lead, ya DPCI General Musikidi. Minister General Musikidi was staying this side, just the other side of the stadium. She was staying there, Minister. And she used to be the station commander of Makwani. So it's good to have her back. Representatives of the net joints and the prof joints, provincial commissioners in attendance, community police forum executive members, all less and officials from our sister departments, Makhosi Aruna Otle Bang Bamubu, members of the media, ladies and gentlemen, good afternoon. Dumelang baagi ba puta ditšhaba, dumelang. Dumelang baagi ba Maluti a Phofung, dumelang. Nna ya ka ngwetsi ya ba Kubung ha pula ena re na le mosebetsi ga re modimo o tlhollofaditse. Eastern Cape ya go leana ba re tramako. Akere yaanong re itumeletse weather e mogote o ritse khu mo Free State ga ba ga utlwa ga nna le mosebetsi o monate tota. Moruti moshakwana na bula mosebetsi o ile re gopotsa ka lerato la modimo gore le mo maemong a ntse e le morena. O ile a tshepagala maobane o ntse a tshepagala gompieno le mo nako e tlang ka dula ntse a tshepagala ka gore yalo a re motshepeng ka metlha. To our minister ntate wa rona ntate Cele, ke bone ke trisane go batlele ntlu mo Free State because since the 6th of October sa le ntse frequent Free State and gona le countdown a kere minister 21 days, so it means that you are still coming before the 14th of November. You are so much humbled by the love and support you always give to the police, to the community at large. That's why Thabiso Mahlaba a ileng a go drawa. Ari admires you so much. That's why a ileng a re talenta modimo a mo fileng yone. A re la sena tšhelete ba talente modimo a mo fileng yone. He wanted to give our general something. Go ga gopole Free State a dula nna boa kere. Thabiso ke go diretse rona gotlhe a itirela le monosi. Ka gore ya loga molebo ga go menagane.
Deputy Minister, thanks so much. Metlha le matsatsi o ntse o le teng mo Free State. O ile wa tla mona re le under level 5. Go le thata mo Free State le mo country ya rona re sa itlhaloganye ka COVID. Mari today you are also a witness gore batho ba Free State ba comply. Lena selfo ke maketse the way di mask di kentsweng ka teng. It's as if community putha di chabe boletse gore minister ga wa tla re kenyeng di mask. But ke di ba leng ka teng. Thanks so much. E tshwarenyela ya la kere le bambile. To our acting premier, re lebogile tota gaetsho. Ene modimo dira dilo ka sepheo. O acta o tla mo phuta ditšhaba mo stock theft e le mathata teng. Re launcha festive season today. Ene re tlo go bua le MEC mona, re tlo go searchang masaka, re a phetola kake. So ha o tsile stoko se seng sa gago, o teng MEC mona ta mo go tlheka masaka ga go ratla. MEC wa rona ntate mashinini re lebogile gaetso ka metlha le matsatsi o dula o ntsona le rona o ntse re kgogometsa mare pele ga ya MEC Advocate Moshodi le di CPF members ka ofela re le sponsor we can't do it without you a re tshwaraganeng ka mabogo kon re itse gore mmogo re ka dira ntate Full June from the Business Against Crime di stakeholders tsotlhe re lebogile go menagane Sitchaba sa phuta ditšhaba a ke re le bone gore minister ga ba mo file plan ene plan eo re le seponisa gare we are ready dikoloi ke tsena di a le bontsha maponisa rona mo phariti ba pere overall ga re mare re tlhoka lona gore tshogane ka matsogo re lwantse botlhokotsebe mo motseng wa rona minister last week Friday Saturday we buried a 29-year-old woman with 4 kids. Teng mo phuta ditšhaba mona. Ka baka la mathata a nang le one, o ile a nwa chef poison, a fa le bana ba ge ba le 5 poison. Only a 4-month-old survive. But we are saying, ka project ena ya ISNES, ke a bona mona go tletse bomme. A re neng matlo, a re neng ditsebe tsa ba bang ba ba utlwileng botlhoko, a re tshwaraganeng ka matsogo re sapotaneng. Ntho ya la sa tlhole re batla mo phuta ditšhaba e diragetse ha sa ta go phetagala gape re ntse re le teng re le setšhaba se se sepagalang ka gore ya lo ke a re pele ya pele Provincial Commissioner se di leng teng mo ga rona we have General Ledwaba from Limpopo General Nchinga from Eastern Cape General Kwena Northwest le di representatives tsa di province tse ding gare ga ikomita National Commissioner le Minister ga gore go tloga today le tsema la sumulla re apara di overall go ensure gore hashtag safer festive season e tlo go diragala ke ntse ke bontshiwa nako one ke le ka go bua ka pele go thata team ya national office e ntse e plana for event ena le team Free State le dirile mosebetsi o le o mogolo tota re lebogile go menagane re launchitse event entle under the new normal di operations sa rona le tsone di tla tswella pele di police station di ntse di kwalwa di ntse di bulwa ka bakala di positive cases rona re tswella pele ka mereko media houses tsa Free State lona la roka kere thank you so much for always liberekan le rona le ensure gore you portray and assist in building and making sure that the communities they get the messages especially the crime means during this time of festive season. With that, I want to say that thank you very much and may the good Lord bless you for all those who are going to travel. Thank you very much, Provincial Commissioner. We are now going to go for the national anthem and we will all rise. The band will lead us through the national anthem. Bontate kaofela, ba sa parang seaparo sa SAPolesa re rola dikatiba. Me bohle ba apereng uniformo e ka ba ya law enforcement efe kapa efe re tla saluta ka tsela e re lokelang ho etsa ka teng mme o ska ba le motho ya tsitsinyang ya godimo le tlase. Let's respect the national anthem. Bandmaster, over to you.
Thank you very much, Rekadula Fatsi. We may get seated. Bomme le bontate re ya jwale nakong ya tumediso ya ho qetela e bitswang March Pass mo re tla bona mabotho ho tswa mafapheng a fapafapaneng. Law Enforcement Agency e tla bapatsa dikoloi tse ba tlo sebetsa ka tsona, empa motsotsong ona ke fa Parade Commander le bente monyetla wa hore ba tle ba lokisetse March Pass. Oh, let's give this opportunity to Parade Commander just to form up for the March Pass. During the March Pass, only the Honorable Minister will form the March Pass. Behind the parade members, it will be the motorcade, which will showcase all the vehicles which will be used from different departments, from different environments. Qetellong, ha tsena di fella kaofela, you will see there will be something in the sky, then it will be closing the business for the day. Parade Commander. They are just forming up. Immediately when they are ready, then the March Pass will take place and the motorcade will follow them from that side. Le botho le malala laotswe jwale bakeng sa ho dumedisa la ho qetela, mme e tla re ha ba potela mane jwale tla be re bona ho theoha ha tse theohang hodimo hobane re batla di ske tsa thulana hara tsela. Sehlopha sa diletswa se teletsweng pele ke Lieutenant Colonel Muilwa, mme ka morao ho bona Captain Motleleng, Parade Commander, ke yena na re laolela lebotho la kajeno. He was the Parade Commander. Mme ka morao ho lebotho lena, the motorbikes,
bike squad ya South African Police Service ba tsamayang dithabeng le dibakeng tseo re nahanang hore maoto a ke a fihla ke bona bao ba di motorbike me le nne le shebe hodimo jwalo hona le ba theoang hodimo jwale re etsa ka nako e le nngwe ntho ena e le hore di kopane hodimo mane so ntsona le tse theoang ne re shebe mahlo a rona a shebe moo mounted unit ka morao ho bona ke highway patrol let's put in the siren Vicksburg siren on the Hawks le bona ke bao ba feta the Hawks ka mora highway patrol TRT le yona ke e feta special task force ba theoa mo warrant officer Mhlambi warrant officer Buthelezi warrant officer Mhlongo ba theoa ka tatelano jwalo warrant officer Mhlambi warrant officer Buthelezi warrant officer Mhlongo ba opele matso ba theoa ka bokgabane bo boholo warrant officer Mhlambi is the last one ya theoang jwalo ka pele ka mona ntse re bona ba rona ba di scene of accident crash hobane re a tseba dikotsi di tla ba teng ka nako ena le bona ba tla ba teng correctional service ha ba qeta ho tshwara we must take them to jail so correctional service is also here visible policing le yona re a tseba hore tsamaya le rural safety re ile ra utlwa sello se seholo sa borapolasi ka nako ena lefapha la dintja le lona ke leo K9 unit ke bao le bona ba feta ke itse ho wena special task force ba neng ba theoa mo warrant officer Mhlongo warrant officer Buthelezi le warrant officer Mhlambi ba theoile ka bokgabane bo boholo haholo mme re a ba lebohisa le metsing re teng water wing ke bao ba feta ka mora water wing tracker ra tseba hore ba re thusa haholo ha dikoloi tsa rona di nyametse ba bona he ba thusana le sepolesa hore di fungwana ra tseba batho bana ba inkelang tjhelete dikoloing tsena tse tsamaisang tjhelete re sebetsa mmoho le bo Fidelity jwalo hore re etse bonnete hore Fidelity Security Group re thibela seo mmoho hore se ke sa etsahala ka tsela tse sa tshwanelang Free State Traffic le bona ba ka hare ka mo hore thusa hore dintho di tsamaye hantle ditseleng tsa rona mona ba tla bona hore speed ya senyolowe we control traffic accordingly ke kopa se ke ra tswa pele batlotlei ba tswa hobane hona le tseo le tlamehang le di fumane jwale ha o ka tloha moo dutseng e ba motho a tlamehang a o fe tsona ha ana ho fumana moo dutseng teng jwale nne re tswe re sa dutse jwalo to our guests those with golden wristbands you meet at the police station in Putadichaba at Malala Lautse Hall. The guests who were at the briefing this morning with the minister, you follow the advance team. The escort team will take you to where you will be, including all the lieutenant generals, Morena, Mohole, all the people who were at the briefing this morning.
all the provincial commissioners, lieutenant generals, and all the guests who were at the briefing this morning. They will follow the escort team where the minister will be going. The guests, Banem Bafumani, the wristbands gold, you are going to Malala Laotswe. While, as I indicated earlier, there are desks where if you have a case you want to inquire about, far down there, the detectives are there at that mobile stage, and at the back, there are deep Ke kopa o ba jwetsa ba dule ke na le di-coordinators se ba dule fela di-coordinators tsa rona di lo qala ke sa di-coordinators ke avoid a stampede
Bomme le bontate re dumella batlotlehi ho tloha ka tlhompho fela nka kopa re eme ka maoto re bontshe tlhompho ho tswa ha bona kwano hore mona lehaeng ra hlompha ka kwano ka Freistata le ba dumedise le tsokele letsoho fela hore a tsamaye hantle mme e tle re mohlatlang hape ka kwano ha ba tseba hore ke lapeng ke tlo kopa fela hore ha ba qeta ho tloha se ke la tsamaya mo le leng teng hobane batho ba neng ba sebetsana le ho tla lona kwano ba tshwere dipasela tsa lona jwale ha le ka tloha mo le dutseng teng e tlo ba mathata a hore re le batlela kae re lefe dintho tse re lokelang ho lefa tsona jwale ke tlo kopa hore le tswe le sa kobile mangwele e tle re ka nako eo ba lefang dintho tseo be le ntse le dutse moo ba sentse ba sebetsana le tsona lona le tlatla le di fumana ntse le dutse moo ke tla kopa fela DJ nna le tlabole hanyane hore ne re futhumale ska ga hatsela empa ska la tsamaya hobane le ka tsamaya jwale ebe a re tsebe re lefella tsona kae